Spanish Grammar Review number 17. ¿Qué hora es? Telling time. Telling time is a bit different in Spanish than it is in English. We will start with the traditional way of telling time. It is important that you know how to do this and understand it before you move on to more modern ways to tell time. The verb ser is used for telling time. However, not all forms of ser will be used. Only two forms are used: the third person singular es and the third person plural son. To ask what time it is, you ask ¿Qué hora es? Es la una. Son las dos. Son las tres. Son las cuatro. Son las cinco. Son las seis. Son las siete. Son las ocho. Son las nueve. Son las 10. Son las 11. Son las 12. Es or son. We use es for 1 o'clock. Son for all other times. La or las. La and las are used with time. La for la hora is used only for 1 o'clock. Las horas, is used for 2 o'clock to 12 o'clock. When we are telling time, we need to divide the clock into two parts. For minutes 1 through 30, we have to add. Add the minutes to the hour. Use E to add the minutes to the hour. Start with the hour. Son las dos. Add E and the number of minutes past the hour. Son las 2:20. ¿Qué hora es? Es la 1:20. ¿Qué hora es? Son las 2:20. ¿Qué hora es? Son las 3:28. ¿Qué hora es? Son las 6:10. ¿Qué hora es? Son las 9:25. To express 15 minutes or a quarter after the hour, we use y cuarto. Don't use the number of minutes. Use y cuarto, like the English quarter after. ¿Qué hora es? Es la 1:15. ¿Qué hora es? Son las 6:15. ¿Qué hora es? Son las 12:15. When we're talking about half past the hour, we use y media. Don't use the number of minutes. Use y media, like the English half past.
¿Qué hora es? Es la 1:30. ¿Qué hora es? Son las 5:30. ¿Qué hora es? Son las 8:30. ¿Qué hora es? Son las 10:30. When we have the minutes 31 through 59, we use subtraction. Subtract the number of minutes from the hour coming up. Use menos to subtract the number of minutes from the hour coming up. Take a look at this clock. The hour coming up is 1 o'clock. Start with the hour. Es la 1. Subtract the minutes. There are 13 minutes until we get to 1 o'clock, so we use 13. Use menos for subtraction. Es la 1 menos 13. ¿Qué hora es? Son las 2 menos 24. ¿Qué hora es? Son las 2 menos 10. ¿Qué hora es? Son las 9 menos 19. To express a quarter to, don't use the number of minutes. Use menos cuarto, like the English quarter to. Es la 1 menos cuarto. Son las 4 menos cuarto. Son las 7 menos cuarto. Son las 10 menos cuarto. AM or PM. If the time is in the morning, you add de la mañana. Son las 2 de la mañana. If the time is in the afternoon, you add de la tarde. Son las 2 de la tarde. If the time is at night, you add de la noche. Son las 9 de la noche. Noon. Son las 12 de la tarde, or es el mediodía. Midnight. Son las 12 de la noche, or es la medianoche. Here are basic vocabulary words for telling time. El reloj. La hora. Las horas. El minuto. Los minutos. El segundo. Los segundos. Cuarto. Media.